project like ITS students, correct? So for that, we'll have to find the research, we'll have to understand what level research we'll have to do, correct? So that we have seen as per the personal experience, uh, according to skills, according to market survey, so through which we'll have to define the research problem. Then how to formulate the research problem. So again, I told you that the various methods are there to formulation. We cannot decide the research by saying yes or no, by saying MCQ type question. No, correct? So we'll have to go thoroughly. Then feasibility study we have seen in that the various parameter, various aspect of the design on the basis of research point of view, we have seen as like economic, technical, operational, and as per the activity plan, as per the chart, as per the time schedule. Then characteristics of research also we have seen the various characteristics Prashant has explained already in case of rigorous, empirical, logical, analytical, systematic, and all that. So I told you the examples also, or he has also told the example. Then we went towards the research design. In that, the three basic parameters are there for the research design. Exploratory means we need to explore. So for that, I have given the example also. Descriptive, so we'll have to describe the things in various format. So number of branches I will have to do in case of the particular component. I think cloth example I have given. Then casual research. Casual means experimental based, outcome based. Actual what happened after research or after testing, that will be called as a casual research. Cause and effect study was there, and according to that, we'll have to decide. So before in that, we'll have to see, we have seen the research design. We have written the statement on all that. Two, three definition I told you. Then types of research design. One by one, we have explained with the examples that exploratory, descriptive, and in case of the cause and effect, causal, that is experiment. Correct? So इथपर्यंत आपण आलेलो. लक्षात ठेवा, while coming on a Saturday, every Saturday you need to come and sit for the AM lecture, advanced mathematics. That lecture is only arranged for you only on Saturday, because that is the difficult one subject. And as per my experience, out of all the subject of design of first year design, in that subject was quite difficult. So for that, we have arranged the session on Saturday to take a benefit of that. First thing. Second thing, while coming on a Saturday, whatever be the things has been covered by the respective teacher, so that you need to check from your side. त्याला separate notebook करा किंवा त्याची assignment असेल कुठल्या subjectची. So that assignment you will have to complete, you will have to check. कारण आम्ही check करताना त्या page वर sign करतो आणि sign च्या खाली date लिहितो. So while submission and as per the date, we have to give the 50 marks. Remember, this 50 mark is very important आणि सगळ्यात ह्यूज पार्ट आहे. म्हणजे 50% पार्ट हा टीचर कडे आहे. मला एवढंच सांगायचं आहे की त्या टीचरला 40 अँड अबोव हे द्यायला आवडले पाहिजेत त्या मुलाला, ना की त्याला मग 10 मार्क किंवा 20 मार्क देऊन काय उपयोग नाही, त्याचा पण फायदा होणार. लक्षात घ्या, पॉइंटरवरच जाणार. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट, while coming on a Saturday, you will have to come with the proper assignments. जे काही त्या रिस्पेक्टिव्ह सब्जेक्ट टीचरने सांगितलंय त्याचा फायदा हा होतो. सो द रॅपो बिल्डअप इन बिटवीन टीचर अँड यू. Correct? So you will have to take a benefit, you will have to come the promptly. Though we are doing a regular degree course, huh? Remember this, we are doing a regular degree course. So for that, you need to attend the session. If you are in working condition, you are doing job, so it's your responsibility to listen that uploaded sessions and revise the things and prepare a point. Okay, some students are doing job, no problem, as per their convenience they need to attend. पण असं काही नाहीये की बाबा मी डायरेक्ट परीक्षेला येणार नाही, चालणार बरं का. इट इज म्हणजे नॉट एट ऑल acceptable, because as per the university niyam, university rules, will have to maintain a 75% attendance individual student for individual subject. तर ते पण लक्षात ठेवा. तुम्ही तर रेग्युलर आहात, बाकीच्यांसाठी पण मी सांगतो, बिकॉज रेकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. करेक्ट? सो ते एक महत्वाचं आहे. जे जॉब करतात त्यांनी ती काळजी घ्यावी. ठीक आहे, हा पहिला पॉईंट झाला. दुसरा पॉईंट, जे की आता आय थिंक कोण होता तो कालचा, काय मुलगा त्याचं नाव, दीक्षांत का कोण आहे, दीक्षांत.
तर अननेसेसरली ही इज डुईंग, आय थिंक ही इज डुईंग अ जॉब, आणि तो जॉबवर फोन उचलत नाही किंवा फोन नाही आहे त्याला आलं, त्याचं डिस्कशन ग्रुपवर 5च्या पुढे चालू होतं. तर जसं 9 ते 5 तू बिझी असतो, तसं 5च्या पुढे पण आपण फॅकल्टीची किंवा त्याची काहीतरी फॅमिली लाईफ असेल, तर त्या पद्धतीने त्याला पण मेसेज पोहोचवा. भूषण, ठीक आहे? सो यू येस डिस्कस. सर. हां, कारण तू रात्री 10ला 11ला फोन करणार, तिथे काही विषय चालणार नाही. काहीतरी एक पकडायचं. तो डेडिकेशन, आणि तुम्ही जर सिलेक्ट केलं असेल, तर ते फालतू प्रश्न कसे क्वेश्चन काही विचारायचं जे आहे ते पर्सनलमध्ये टाकायचं. जे काही महत्त्वाचं अननेसेसरी आहे. अननेसेसरी डिस्टर्ब करायचं नाही. कुणाला तर सर म्हणायचं, कुणाला तर मास्तर म्हणायचं. काय उपयोग आहे त्याचा, सांगा बघू मला. So it will create a trouble. And right now, yes, I think many of students have 0% attendance. 0% ने तर बोलायलाच नाही पाहिजे ऍक्च्युली ग्रुपमध्ये, कारण आपण फुलफिल करत नाही कंडिशन. So you just tell him and 0% attendance students, ठीक आहे? कारण आता तुम्ही काय एवढे बारके नाहीयेत युजी सारखे, की बाबा आम्ही तुम्हाला फोन करणार, सांगणार आहे असं करायचं नसते. सो स्वतःचा एक कॉमन सेन्स असतो, तो बिल्डअप करा आणि तुमच्यामध्ये युनिटी ठेवा. जे रेग्युलर मेंबर आहेत त्यांच्यामध्ये युनिटी ठेवा प्रॉपर, सो दॅट तुमचं डिस्कशन आणि तुमचं अभ्यास व्यवस्थित होऊन तुम्ही 2 वर्षात पार व्हाल. जे इरेग्युलर आहेत, अनअटेंटिव्ह आहेत, चिल आहेत, त्यांना मी बरोबर करतो. डोंट वरी अबाउट दॅट. सो एव्हरी सोल्युशन आय एम हॅव्हिंग. जो जसा करेल, जो जसं कर्म करेल त्याचं त्याला फळ मिळेल. सो बी अटेंटिव्ह, ठीक आहे? तो अटेंड करा, सराला भेटा. आता बरेच प्रशांत येतोय, प्रशांत 4-5 येऊन गेला. ही इथली तिघं आमची महेश, सागर आणि भूषण कायम नजरेपुढे असतात. बाकीचे भेटत चला. ऍटलीस्ट सॅटर्डे, मी तुम्हाला म्हणत नाही की बाबा रोज या. तुम्ही जॉब करताय ना, वीकली ऑफ कधी आहे तेव्हा या. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि एक लक्षात घ्या, जे जॉब करतात, आम्ही आता असं करतोय की जे जॉब करतात त्यांचे ऑर्डर लेटर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, खरंच जॉब करतोय का गंडवायला लागलाय काय माहित नाही ना, त्याला प्रूफच नाहीये. तो जॉब करत असेल तर त्याचं अपॉइंटमेंट लेटर लागेल, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, त्याची लिव्ह कधी असते, वीकली ऑफ, ते लागेल. ठीक आहे? हे ऍप्लिकेबल तुमच्यासाठी नाही बरं का, तुम्ही रेग्युलर आहात, पण मी बाकीच्यांसाठी सांगतोय. या गोष्टी क्रॉस चेक केल्या जातील. आणि तुम्ही कुठं का ना, बेंगलोर असाल, दिल्ली असाल, सो यू विल हॅव टू कम हिअर ऍटलीस्ट वन्स इन अ वीक. आणि फारच जास्त अंतर असेल तर तुम्ही 15 दिवसात एकदा येणं अपेक्षित आहे. कारण या कोर्सचे काय आपण डिग्र्या वाटत बसत नाहीये. तुमच्या माहितीसाठी, जो जसे कर्म, जो जसे अटेंड नाही करणार, जो जसं नाही करणार, त्याची डिग्री आपण तेवढे त्याला पुढे नेऊ शकत नाही बरं का. रिअल फॅक्ट सांगतो. इफ ही हॅज नॉट completed the basic terms, it is not possible from my side or any individual faculty side to put next year for that particular student. So remember this. तुम्ही जॉब करताय किंवा या सगळ्या गोष्टी ठीक आहे, पण तुम्ही जॉब करताय म्हणजे तुम्हाला गरज आहे म्हणून करताय, लक्षात घ्या. आणि त्याचा दृष्टिकोनातूनच आम्ही तुमच्यासाठी हे अपलोड हे सोपं काम नाहीये. व्हॉट एव्हर बी द थिंग्स आर अपलोडिंग, व्हॉट एव्हर बी द लेक्चर्स वी आर गोइंग कंडक्टिंग, सो दॅट थिंग्स ऍज पर द टीचर इट्स ओके, बट वाईल अपलोडिंग द थिंग्स तुमचा फॉलोअप घ्यायचा. कारण तुम्ही माझ्याकडे आहात 21 आणि 10 31, तसेच माझ्याकडे युजीचे बाकीचे पोरं आहेत 20-20. तर या पद्धतीने आहेत, दुसरे क्लास आहेत. तर त्या सगळ्या गोष्टी बघायला लागतात. त्यामुळं ऍज अ एमई स्टुडंट थोडी मॅच्युरिटी लेवल ठेवा. आता त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्ही वागत चला. ठीक आहे? आय थिंक प्रवीण वॉज देअर, प्रवीण कोरड. तो पण काहीतरी रिप्लाय काहीतरी अननेसेसरी, नो नीड दादर, बरं का. ते आपण या गोष्टी ग्रुपवर त्याच गोष्टी आल्या पाहिजेत जे की जेन्युइन आहेत आणि आपल्या रिलेटेड आहेत. हे फार महत्वाचं आहे. म्हणजे ग्रुपवर आता कुठले तुम्ही प्रोटोकॉल्स पाळायचे हे तुम्हाला सांगत बसणं, काय म्हणजे मी तिथं मेसेज ड्राफ्ट करणं, हे म्हणजे असं नाहीच आहे. म्हणजे आधीची जी आमची मुलं होती, कधीच नाही, नेव्हर एव्हर. दे हॅव टू कम द क्लास, दे हॅव टू कम टू मीट अस. आमच्या पुढे बसायची, काय असेल ते सांगून विषय तिथंच. अननेसेसरली ग्रुपवर कमेंट आणि आणि तुम्ही रिस्पॉन्स देत जाऊ नका. नो नीड टू रिस्पॉन्ड द थिंग्स. ठीक आहे? सो ह्या गोष्टी थोड्या प्रोटोकॉल पाळा, कारण आपण इंडस्ट्रीमध्ये काम करतोय किंवा पुढे जाऊन शिक्षणाचा आपण उपयोग करणार आहोत. सो फॉर दॅट मॅनर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्ट?
अननेसेसरली 10-11ला विचारायचं की हे काय आहे आणि ते काय आहे. तिथे तू घरी बस म्हणावं. तो ते फक्त लक्षात ठेवायचं. आता प्रशांत आहे, जॉब करतोयच की. सो ही हॅज अटेंडेड ऑल द सेशन. बरोबर. तो लेक्चर अटेंड करतो. त्याच्या काही शंका असतील तो विचारतो. पर्सनलमध्ये असतो तो. या पद्धतीने पाहिजे ना. ठीक आहे. सो हा फॉर्म कसा भरायचा आणि तो फॉर्म कसा भरायचा. एक तर लक्षात घ्या फॉर्म भरणं ही टीचरची जबाबदारी नाही बरं का. हे तुमच्या फायद्यासाठी टीचरला काय फायदा होणार आहे? टीचरला एवढंच पाहिजे स्टुडंट शिकला पाहिजे. त्या पद्धतीने तो सांगणार तेवढंच आहे. तुमचा हा फॉर्म, ते फॉर्म तुम्हाला 15 दिवस आधी कल्पना दिली जाते प्रत्येकाला. एक्झाम फॉर्म भरायचा आहे. ते शेवटच्या दिवसापर्यंत आम्हाला काळजी. तर हे जे आहे ना नेचर वर्स्ट आहे वर्स्ट. तर तुम्ही तुमच्या लेव्हलला ते करून टाकायचं. आता बघा स्कॉलरशिपचा फॉर्म आहे. 4 पोरांनी भरलाय बरं का. मी नाव नाही सांगत. पण 4 पोरांनी व्यवस्थित भरलाय. मला ऑफिसमधनं रिप्लाय आलाय. आणि ऑफिसमधनं रोज मेल येतात सकाळी. सो ही हॅज नॉट फिल्ड. मग त्यामुळेच मी काल आता तुमच्या जे काही मेल आयडी घेतलाय त्याचा ग्रुप करतोय आणि जे काय असेल ते WhatsApp थ्रू तर कम्युनिकेट करतोयच. अँड इन ॲडिशन टू दॅट आय विल सर्क्युलेट द थिंग्स थ्रू मेल ऑल्सो. ठीक आहे. या गोष्टी आहेत. थोडं म्हणजे समंजसपणा पाहिजे. ऑफिसची कामं, क्लर्कची कामं वेगळी असतात. टीचरची कामं वेगळी असतात. तर फॉर्म हे भरायचं का ते भरायचं, त्याचं नाव आधी मग घ्यायचं का मध्ये करायचं. तर यासाठी मी नंबर तुम्हाला शेअर केलेत बरोबर. that number you can contact. So they are responsible. They are having one team. त्यांचा एक 10 लोकांचा ऑफिसचा स्टाफ आहे. ते करतील ना. त्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट आणि कॉन्टॅक्ट करताना पण त्यांना 5च्या पुढे कॉन्टॅक्ट कधीच नाही करायचं. ते काही मोकळे नाहीयेत. प्रत्येकाला जॉब आणि फॅमिली आहे. तो 9 ते 5 काय जे असेल, मग तुम्ही तिकडे लीव्ह टाका किंवा काय असेल. त्या ह्याच्यात ते करून ते पर्टिक्युलर ह्याच्यात संपवून टाकणं हे तुमची प्रायर ड्युटी आहे. प्रशांत बघा म्हणजे तो सॅटर्डेला आला नाही. सो ही हॅज इन्फॉर्म मी ऑफिशियली. पर्सनल मेसेज टाकला की सर असं असं आहे. फोन पण केला मला. अँड ही हॅज कम ऑन मंडे. तो मंडेला त्या बाकीच्या प्रोसेस करून घेतलं त्यांनी. हे त्याला जमते बाकीच्यांचा काय प्रॉब्लेम. So maintain the manners. Right now we are going to achieve the highest degree in engineering, that is post graduation. So we'll have to do the things like this. आणि मला तुम्ही पण कुठेतरी त्याच्यात इन्व्हॉल्व दिसला पाहिजे. समवन विल हॅव टू लीड द थिंग्स. प्रशांत असेल, भूषण असेल. काही ग्रुपवर चुकीचं चाललं किंवा काही अननेसेसरी वाटतं लगेच मेसेज टाकायचा, ड्राफ्ट करायचा. कोणी काय करणार नाही, मी आहे. कारण त्या ग्रुपवर HOD स्वतः आहेत. ठीक आहे. ते सब्जेक्ट टीचर आहेत, सिनियर सब्जेक्ट टीचर. सो दे आर आस्किंग मी द थिंग्स व्हॉट्स गोइंग ऑन. सो एव्हरी डे दे हॅव टेकन द फीडबॅक. तर ह्या साधी आणि क्षुल्लक कारणं आणि ह्याच्यात वेळ घालवण्यात आपल्याला काहीच पॉइंट नाहीये. तुम्ही पॉझिटिव्हली घ्या की बाबा कुठल्याच कॉलेजमध्ये सब्जेक्ट रन होत नाहीयेत बरं का. म्हणजे PPT दिली जाते, कर अभ्यास सगळ्या सब्जेक्टचे. आपण तसं काही करत नाही. शक्य तेवढं पॉसिबल तेवढं तुमच्यासाठी आपण अवेलेबल आहोत. तुमचं पण कॉपरेशन तर तेवढंच पाहिजे. नाहीतर देहरी खाटल्यावरी मी काठावर बसतो घरी आणि फोनवरनं सगळं करतो. होणार नाही. जर ऍडमिशन घेतलंय यू हॅव टू कम हिअर. यू हॅव टू फुलफिल द इम्पॉर्टंट ड्युटीज ज्या काही स्टुडंटच्या आहेत. तर त्या पद्धतीने तुम्ही त्या रिस्पॉन्ड करत चला आणि प्रोसेस करत चला. ठीक आहे. प्रशांत, इज दॅट क्लिअर? येस सर. तर त्यामुळे इथून पुढे ते ग्रुपची काळजी घेत चला. दोन्ही साईडला. अकॅडमीची 10 मुलं आहेत पण परफेक्ट आहेत. म्हणजे त्यांच्या ग्रुपवर पण मी आहे. तो नो वरी. ते भले अटेंड करत नाहीत पण त्यांचा रिस्पॉन्ड येतो की सर हे असाइनमेंट आम्ही करतोय. या पद्धतीने आम्ही लिहून आणतोय सर. दॅट इज द मॅच्युरिटी साइन. त्या पद्धतीने जाऊ दे. तुमच्या माहितीसाठी अकॅडमीमध्ये एक आमचे झील कॉलेजचे प्रिन्सिपल पण आहेत ITIचे. ते स्वतः ME करतात. ते पण आहेत. त्यांचं पण काही नसतं. सो मला असं सांगायचं आहे की ही लोकं आहेत तुमच्या बरोबर. तर तिथं तुम्ही इम्प्रेशन अननेसेसरली स्वतःचं डाउन करू नका. कारण जे काही तुम्ही पोस्ट करणार आहात ते सगळी लोकं बघतात आणि त्याच्यानुसार त्यांचा व्ह्यू तयार होत असतो. जे पिक्चर दाखवेल तसा व्ह्यू तयार होत असतो. सो डू द थिंग्स केअरफुली. ठीक आहे. So we'll start the session. We have seen the research design. Now next very important point as per the syllabus is hypothesis. So in first lecture or first unit learning we have seen what is hypothesis. Can anybody tell me what is hypothesis?
हायपोथेसिस म्हणून आपण बघितलेलं बघा, मेजर टर्मिनॉलॉजी फर्स्ट युनिट मध्ये, आणि एकच सेंटेन्स होतं. So what is hypothesis? Because So, number of time. हा बोला बोला. so hypothesis is basically when we have a pre-assumptions and pre-considerations, and on that basis, we try to do an analysis and cross-check by doing sampling. Correct. Good. So that is called hypothesis. Can you tell me what is sampling? So sampling is process of checking the checking the quality of the parts in which few number randomly picked are processed for testing so that Correct. the batches are tested. Correct. Suppose a batch of 1,000, some product we have launched or we have produced in a batch of 1,000. So there is not possibility that 1,000 parts we are going to check. No, out of that batch, 3-4 products we'll have to check, and then we'll have to decide either it is go for export or no, not. So according to that, we'll have to decide the batch. So the sampling is the next part rather. So we'll back to the hypothesis. Hypothesis is nothing but it is just an assumption. So if you are studying for Newton's law or Reynolds equation for fluid things, there are some assumptions. In case of Reynolds equation, assumption was that the fluid viscosity constant throughout the structure. It means that while working condition from start to end, viscosity should be constant. But practically it is not possible. Some fluid I am using, it is having some viscosity, suppose, and that viscosity cannot maintain whole time or long time. As like the example of bike, if we are doing the servicing, why we are doing the servicing? Because after running lot many numbers of or cycles, or after running lot many kilometers, through which the oil get dissolve or oil gets reduce its viscosity, म्हणजे ते पाण्यासारखं होतं. So if the water kind of the things are there, then it's of no use for the friction or to avoid the friction. So no use for reducing the temperature. So that's why we'll have to change the oil of our two-wheeler, or in case of the four-wheeler also. So for that we'll have to maintain the proper viscosity. So that's why we'll have to do the servicing. So what was the assumption? The assumption is we'll have to service our bike after particular kilometers. So that will be the assumption. In case of Reynolds equation, assumption is about the viscosity. In case of your Bernoulli's equation, assumptions are there. So we'll have to consider the assumptions also. So why we need to consider? Because if we consider the assumption, then we'll give the path. We'll get the path. In case of the gear design, what is the assumption? Assumption is that maintain the gear ratio, or all the gear pair has equal gear ratio or equal pitch line velocity. Why pitch line velocity? What is pitch line velocity? Pitch line velocity means while meshing in between pinion and gear, pinion means smaller one, gear means bigger one. While meshing in terms of pinion and gear, it should have maintained the proper velocity in between that. If not, the proper meshing will not occur. आणि जर असं झाले तर त्याच्यातून पॉवर, मोशन आणि टॉर्क हा प्रॉपरली ट्रान्समिट होणार नाही. So the assumption was it has maintained the constant pitch line velocity. So these assumptions are also, we need to say in another word, that will be the tentative solutions, temporary solutions. Correct? So that we called as a hypothesis. There will be the question you can see in previous questions. In that they have many times they have asked write a note on hypothesis and their types. So you need to explain what is hypothesis. So these 4 points: assumptions, temporary solution, prediction, and the variable selection. So that will be the hypothesis. And after explaining this, you will have to give the example of any principle, any laws. So that will have to consider. Correct? So this is one kind of assumption. Suppose I want to go from here, Pune to Aurangabad. So my assumption was, suppose at 9 a.m. I leave this Pune through bike or through four-wheeler, and so my assumption was up to 1:30 p.m. I will have to reach there. So that is the assumption actually while starting the journey. But in between that, lunchtime and all that, we'll have to wait for some time in between the journey, and through which our time is
going that 2 p.m. and onwards. So what is that? We have just assumed the things and we have proceed, then we get the success. So that is also same case occur in case of the research. We need to assume the things for doing the research, any particular research, and we'll have to reach beyond as per our expectation. Suppose we have prepared the activity chart. What is activity chart? So activity charts that for 15 days I will have to do the literature review. I'll study the research paper. After that 15 days I will have to use for design. After that 15 days I will have to use the implementation of that respective product. After that 15 days I will have to do the testing of that particular product. सो दीज आर द ऍझम्पन्स. तर ते 15 दिवसातच होतं असं काय आहे का? नाही. नॉट म्हणजे आपण सांगू नाही शकत. सो फॉर दॅट assumptions are very important, and if you have not assumed the things we cannot proceed. हे साधं रिलेशन आहे, and that's why hypothesis term is important in our research work. Is that understood? Yes. Yes, sir. Okay, so write down what is hypothesis. What is hypothesis? So hypothesis is an assumption. Hypothesis is an assumption which helps to proceed, which helps to proceed for the research. Proceed for the research in a particular direction. In a particular direction. It means it gives the direction. Second, it is also a tentative solution or temporary solution. Temporary solution for any research problem. For any research problem. Any research problem. Correct? Now the rest points you can write. It is also some prediction towards, it is also called some prediction towards research outcome. Towards research outcome. Next point, it helps it helps to find a relation between various parameters taken for study, by the researcher. It means that while doing the research survey or literature review, we need to refer the lot many research papers. Suppose in that research paper, the 10 parameters they have taken for the designing or for development. So it's not mandatory that we'll have to consider that 10 parameter. No, we'll have to consider the major parameter out of that, and we'll have to decide what to do. According to that, the project will proceed. So these are the basic consideration while doing the assumptions, or this we called as a hypothesis. And here, after writing all the things, you will have to write the example, any example. I told you 2-3 examples. Out of that, or newly from your mind side, you can write the example for the assumption case. So this is about the assumptions. Next, we'll have to see what are the types of
hypothesis. Correct? So now here is the example. Just listen, understand, and then write. So first is suppose research question is there any relation between use of smartphone and headache? So hypothesis in that case, of course, we are using smartphone. Correct? Headache is also there. All are human beings. Correct? So while in this case, if I make the assumption like use of smartphones leads to headache, smartphone मुळेच डोकं दुखतं, हे आपण assumption करू शकतो. That will be the assumption. Or another assumption, there is a direct relation between use of smartphone and headache. Why? So that is our assumption. If we are not using smartphone, of course, definitely our eyes are not getting itch. So due to that, no point of this headache and all that. Correct. So that will be the assumption. So smartphone leads to headache. So this is just an example for the assumption case. So lot many examples we are going to learn. So see the assumptions again, the few points I have mentioned. Assumptions based on existing theories means what? Suppose I told you in case of Reynolds equation, the assumption was it has constant viscosity. So directly, this assumption is not came directly. So there is a base, there is a previous studies, and they have taken the things, and we have just carry forward the things. Correct. So it depends on existing theories. दुसरं कुठलं assumptions आपण डायरेक्ट कुठलंच ठरवत नाहीये. Existing papers, त्याच्यावर झालेलं काम, त्याचे झालेले future scope. On the basis of that, we'll have to define the things. So just write down these points. Okay, so these are the points which are very important for deciding the assumptions based on existing theories, knowledge and experience, based on some evidence that proves. Correct. Assumption not in question form. Assumptions are always straightforward, not in question form. Correct. Easy to understand, easy to test, and will have to maintain the relation. So that will be the checklist, rather we say, for the assumption. So just write down these points 1, 2, 3, 4. These are the assumptions or hypothesis. It comes under definition of hypothesis. It comes under definition of hypothesis. Point was based on exist assumptions are so Kali. Point 1 based on existing theories, based on knowledge, based on evidence, proof, based on not based on questions, easy to understand. Correct. So this is the basic checklist for meaning of assumption. They will ask the meaning of assumptions in that, sorry, meaning of hypothesis. In that you will have to write all the points you need to explain from your end. झाले का point? व्यवस्थित लिहा आणि झालं की मला सांगा. Is it over? Mahesh, have you completed this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, no problem. We'll proceed. Now, write down next heading, types of hypothesis. Types of hypothesis. So what kind of the assumptions we'll have to prepare? For that, we'll have to
see what are the basic types of hypothesis. So as per the syllabus, they have not mentioned any type. In case of a syllabus point of view, they have mentioned the characteristics of hypothesis, but we must know, we can write a note on, or in case of the answer of hypothesis. So see, the various types are there for the hypothesis. I'll read first one, simple hypothesis. I'll tell you the example also. Complex hypothesis, null hypothesis, alternative hypothesis, either or. Directional hypothesis, non-directional hypothesis, causal means experimental, empirical means assumption based, and statistical calculation based. So these are the various type of hypothesis. आपण याच्यातले एक 4-5 पॉइंट बघणार आहे with examples. ठीक आहे. So below that, just write down the type of hypothesis and just write down first one. हे पहिलं लिस्टच लिहा. First one, simple hypothesis. Simple hypothesis. सिंपल हायपोथेसिस. आणि रिस्पेक्टिव्ह सब्जेक्ट टीचर जे काही तुम्हाला लिहून देतात त्या सगळ्या नोटबुक आणि या गोष्टी चेक होत आहेत बरं का. मी तुम्हाला सांगतोय, चेक केलं जाणार आहे. त्यापेक्षा बेटर वे आपण सॅटर्डे लिहून त्यांना दाखवायचं, सर हे तुमचं लेक्चर झालेलं आठवड्याभरात हे मी व्यवस्थित लिहिले बघा, आणि याच्यात मला हे समजलं किंवा हे समजलं नाही हे सांगाल का. या पद्धतीने तुम्ही रेपोर्ट ठेवा, तुम्हाला कुठेच अडचण येणार नाही. simple hypothesis, complex hypothesis, null hypothesis, alternative hypothesis, directional hypothesis, non-directional, causal, empirical, and static. So these are the various types of hypothesis. These are the various types of assumptions. So these are the angles to assume the things, various angles through which we'll have to assume. Over. लिहून झालं की सांगा मला. प्रशांत, डन. एक मिनिट सर. Okay, take your own time. Done sir. Okay, good. So these are the types of hypothesis. Now, what these types going to tell us? So these types going to tell us that what are the dependable and independable parameters while doing the hypothesis. Now, dependable means what? So if you are consider the viscosity, or in case of Reynolds equation, we'll have to consider the viscosity. So that will be the depend, because on the basis of viscosity, friction get reduced, temperature get reduced at the time of the working. So that we called as a dependable parameter. Correct? Independent, it means no connection in between that. So that we called as a independent. So these things we are going to learn. So first thing you can write simple hypothesis. Simple hypothesis. Simple hypothesis means straightforward relation we'll have to maintain. As like we have seen, smartphone leads to headache. Simple, direct relation. So you can see, I have written the title, relation between independent and dependent variable. Correct? Relation between independent and dependent variable. So that comes under the simple hypothesis. Example, see, eating vegetables leads to weight loss. So now vegetable are independent variable, and as a human nature or human requirement, we'll have to eat that, and it leads to weight loss. So weight loss is a dependent variable. So these are the two things. So that will relation is maintained in between independent and dependent.
So example is eating vegetable leads to weight loss. Second example, smoking leads to cancer. So smoking is independent, correct? So ते काय तुम्हाला सांगत नाही हे घे. So आपण स्वतः जातो. So independent and it leads to cancer because our body will get hampered. So because of that, we'll have to get the direct impact on our body. So that is smoking leads to cancer. So see here is also there is a relation between employee salary and employee performance. Correct? Of course, there is a relation. So here employee salary depends on the conditions. Correct? That conditions are vary with respect to particular company. सगळ्याच कंपनीत सेम नेचर असतं नाही, नॉट एट ऑल. समजा एखाद्या कंपनीत इंजिनिअरिंगचा तुम्हाला 20,000 पगार मिळतो पर मंथ, तर दुसऱ्या पण 20,000 मिळायला पाहिजे असं नाही ना, किंवा तिसऱ्या पण 20,000 असं नाही. So there is a 15,000, 20,000 and so on, whatever it may be. The condition may change. Correct? So that will be the independent variable. And employee performance is dependent variable. Why? Because on the basis of that, the post which he has occurred in the particular company or particular organization, that depends. So likewise, the simple hypothesis is straightforward indication in between independent and dependent variables. हे कळालं का बाळांनो? Is that understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Just write down simple hypothesis. Example याच्यातलं कुठलंही एक लिहा आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन असं द्यायचं की दिस विल बी द इंडिपेंडेंट. पहिला जो असतो तो इंडिपेंडेंट आहे या केसमध्ये आणि दुसरा व्हेरिएबल जो आहे तो डिपेंडेंट आहे. सो जस्ट राईट डाऊन एनी एक्झाम्पल ऑफ दिस. सगळे स्लाइडची काही गरज नाही कारण सिलेबस मध्ये एवढं डिटेल मध्ये त्यांनी काही विचारलं नाहीये किंवा बीट्स मध्ये पण दिलं नाही. पण मी घेतोय रिझन इज दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड हायपोथेसिस. कारण पुढे आपण रिसर्च पेपर लिहिताना या गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या आहेत, तेव्हा विसरू नये या पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण हे करतोय. This is about simple hypothesis. You can write a relation between independent and dependent variables. Relation between independent and dependent variables. Clear? So you can write any example. This is about simple hypothesis. Straightforward, we have maintained the things or stated straightforward. This is simple hypothesis. Can I move next slide? And don't worry, slides are also after completion of unit. I'll send the PDF. व्यवस्थित लिहून घ्या, झालं की सांगा. और झालं का रे? Yes, Yes, sir. Okay. So next is complex hypothesis. Complex hypothesis. Below that, complex hypothesis. And below that, write down relation between
two independent variable and two dependent variable. So simple was single independent, single dependent. Right now, in case of complex hypothesis, two independent and two dependent variable. Clear? So now, see the examples. Eating more vegetables, this is first independent variable, and fruits, this is second independent variable. Vegetables and fruits leads to weight loss. Weight loss is dependent variable as per the human nature. And glowing skin, it is again related to human structure. So that weight loss and glowing skin is dependent variable. Second, smoking is independent variable and drinking independent variable leads to cancer, again related to human, and liver diseases. So cancer is first one dependent variable and liver disease is second one. Same here in case of the employee. Salary of employee and work environment. Employee independent variable, work environment independent variable in the organization leads to employee satisfaction dependent variable. Employee, it is related to the human, so dependent variable, and employee loyalty. Correct? So these are the two dependent variables. So likewise, we need to explain for the case of complex hypothesis. Is that clear? Okay, understood, Prashant? Shubham, Bhushan, just tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, in case of complex hypothesis, you can write this example. Any one of this example you can write while considering the hypothesis. So just write down, and as per the key point for this particular complex hypothesis, we have written two independent variable and two dependent variable. That is very important. And while writing the example, you will have to maintain the underline for that particular variables so that examiner get idea, he knows the things. So this is about the complex structure in terms of hypothesis. Okay, have you written this? व्यवस्थित लिहून घ्या. Over. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then third one, null hypothesis. Null hypothesis. Null hypothesis. त्याच्या खाली लिहा त्याचे key point. No relation between two or more than two variables. No relation between two or more than two variables. No relation between two or more than two variables. Correct? Now see, example, very simple. There is no relation between student attendance and student result. Student attendance is another term which helps to give you the term works, correct, according to his performance. But in case of the student result, that depends on the examination, correct. So जो काही मुलगा अटेंड करतोय तो 100%च पाडेल असं नाही होत. So that's why these are null hypothesis. Second example, there is no relation between employee salary and employee performance. आज जर तुम्ही इंडस्ट्रीत काम करत असाल तर तुम्हाला ही कळेल की बाबा
बऱ्यापैकी जे ज्युनियर किंवा नवीन अपॉइंटेड लोक असतात ते 2 पट काम करतात, डबल काम करतात ऍज कम्पेअर्ड टू सिनियर मेंबर, बट सॅलरी गेट डिफरंट. So that is the null hypothesis. So employee salary and employee performance, that is two different things. But if your stand किंवा तुमची एक ओळख झाली ऑर्गनायझेशनला, तुमची एक लेवल किंवा काम करण्याची पद्धत, पॉझिटिव्ह पॉइंट जर तुमचे कळाले तर त्या पद्धतीने सॅलरीची गेन होते बरं का. So this will be the initial structure, that there is a no relation in between salary and performance. Third, there is no relationship between employee service and customer satisfaction. Very important. Suppose I am an employee of Maruti showroom, so it's not my responsibility that customer is always satisfied. There is a responsibility from the designer side, market side, correct, सेलिंग जे मेंबर्स आहेत त्यांच्या टीमच्या साईडनं, आणि जे काही बेनिफिट्स आपण एक्स्ट्रा ऍड ऑन देणार आहोत तो त्या साईडनं, हे अशा 4 गोष्टी मिक्स झाल्या तरच कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन होणार. सो हिअर देर इज नो रिलेशन इन बिटवीन एम्प्लॉई सर्व्हिस अँड कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. So this is about the null hypothesis. No relation in between two variables or more than that. Is that understood? Yes. Okay. So Yes, just sir. write down. Okay. Just write down this 3 examples for null hypothesis. You can write these examples, or else you can add from your side also. No issue. And remember, our attendance is marked every day, daily. तुम्ही जर भूषण आणि हे महेश या लोकांना विचारलं तर तुमच्या माहितीसाठी प्रत्येक ची अटेंडन्स ही डिस्प्ले होते बरं का डेली. आणि त्याच्यानंतर आपण डिफॉल्टर लिस्ट लावतो, परत मंथली अटेंडन्स, मंथली स्टेटस लावतो कुणाचं किती आहे ते. काल जे तुम्हाला मी पाठवलं ते कलरफुल जे होतं, तर त्याचा अर्थ आहे ते बिलो 50% मेंबर आहेत. तर पहिल्या महिन्यात आपण त्यांना चान्स देतो की बाबा अबोव 50 तुम्ही या आणि 75 ला रीच करा. तर त्या पद्धतीने आपण बघणार आहोत. आणि हे सगळे बॅक एंडला आमच्याकडं फाईल्स आहे त्याच्या, त्यामुळे अटेंडन्स तुमचा काय पर्सनली यायची गरज नाही. तुम्ही ऑनलाईन अटेंड करत चला. ज्या काही दिवशी तुम्हाला सुट्टी आहे, गुरुवार आहे, शनिवार आहे, तो फुल डे अटेंड करायचा. कारण तुम्ही जर बघाल तर फुल डे अटेंड केलं तरी एक दिवसात आपल्याला म्हणजे 70% पर्यंत आपण रीच होतोय. आणि ऑफकोर्स ऑन सॅटर्डे तुम्ही येत चला. ठीक आहे, झालं काय नल हायपोथेसिस? हो सर. Okay. Now next is alternative hypothesis. Name itself indicate alternative means there is another way. So that we called as a alternative hypothesis. Here key point, write down a relation between two or more variable. A relation between two or more variable. So it means these are dependent. These are dependent. Relation between two or more variable. Alternative. So it means हे किंवा ते, either or. So see, same example. Relation between student attendance and student result. 2 गोष्टी लागतात, एक तर अटेंडन्स आणि रिझल्ट. सो ऍज अ अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस, इनिशियल स्टेजला स्टुडंट अटेंडन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि जेव्हा तो कोर्स कम्प्लीट होतो किंवा काही जे पर्टिक्युलर स्पॅन आहे, आफ्टर दॅट स्टुडंट रिझल्ट मॅटर्स. करेक्ट. आपण असं नाही म्हणू शकत यार FE to B सगळे लेक्चर मी अटेंड केले आणि मला 40% पडले, सो इट्स ऑफ नो यूज. किंवा असं नाही म्हणू शकत यार FE to B आय हॅव अटेंडेड ऑल द सेशन अँड I should get 100% result from my side. Not possible. Because the respective faculty will give the 100% mark. No, not at all. तुम्हाला माहिती आहे तर ओरलच्या केसमध्ये घ्या. ओरल मध्ये जेव्हा तुम्ही डिस्कशन करता, आउट ऑफ आउट ओरलला कधीच कुणाला मिळत नाही. वाय? देयर इज अ कंडिशन. सर्व ज्ञानी कोणच नाहीये. इव्हन एक्सटर्नल जर तुमच्या अपोजिट बसला आणि तुम्ही त्याला क्वेश्चनिंग केलं, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द आउट ऑफ आउट.
करेक्ट. नियर बाय थिंग्स आम्ही जनरली कसं देतो, आउट ऑफ 25 एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मन्स 24, दॅट्स इट. करेक्ट. सो दॅट विल बी द अल्टरनेटिव्ह परफॉर्मन्स मीन्स आयदर ऑर. इनिशियल स्टेजला रिक्वायरमेंट वेगळी असते, फायनल स्टेजला वेगळे. इथं पण बघा सेकंड वन, एम्प्लॉई सॅलरी, एम्प्लॉई परफॉर्मन्स. इनिशियल स्टेज इन केस ऑफ जॉईनिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन, इम्पॉर्टंट इज सॅलरी. किती मागावी, किती देणार, काय. करेक्ट. आणि ते एकदा डिस्कशन झालं, त्याचा परत विषय येत नाही. विल हॅव टू डू द परफॉर्मन्स. दॅट विल बी द आयदर ऑर. करेक्ट. मग तो परफॉर्मन्स तुम्हाला जास्त वाटत असेल, यू कॅन लिव्ह द इन्स्टिट्यूट किंवा यू कॅन लिव्ह द ऑर्गनायझेशन. Likewise. So that depends. That's your call. According to that, either or situation is there. There is a relation between employee service and customer satisfaction. Initial stage, employee service. You will have to do the things. You will have to prepare the things, plan the things for the customer satisfaction. But second thing, customer satisfaction is very important. Example, Boga. In case of purchasing car, suppose I am having budget of 7-8 lakhs, and I'm asking that particular company or that particular showroom that tell me the how I can purchase in 7 lakh Audi. It is not possible. So what it indicate, the customer is not satisfied because as per his pocket. So these are the either or condition. So he has to go for a Wagoner or so on, that range cars. So that will be the अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे का तो कार वापरायचं बंदच होतो किंवा घ्यायचंच नाही असं म्हणतो? नो. दुसरं काहीतरी अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन येतं. नॅनो कार, इट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ आयदर ऑर. So a middle class family, they can use the four wheeler for that nano car is launched. So that is either or. त्यांनी ती घ्यायची किंवा टू व्हीलरवर चालायचं, या दोन गोष्टी आयदर ऑर आहेत. डिपेंड्स ऑन पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल. क्लिअर. सो जस्ट राईट डाऊन अल्टरनेटिव्ह 3 एक्झाम्पल्स. मी सांगितलं तसं लिहा. हे तिन्ही सेम वाटतात. पहिलं जे असतं व्हेरिएबल स्टुडंट अटेंडन्स, इनिशियल लेवलला इम्पॉर्टंट असतं. सेकंड लास्ट स्टेज, इकडे पण दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये, तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये पण तेच, इनिशियल अँड फायनल स्टेज. इनिशियल स्टेज रिक्वायरमेंट फर्स्ट व्हेरिएबल, फायनल स्टेज रिक्वायरमेंट सेकंड व्हेरिएबल. व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण दोन्हीकडे आपण सेमच एक्झाम्पल दिलेले आहेत. अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. झालं की सांगा मला. कोठारींचं बुक पाठवले मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर. ते रेफर करत चला. जे पॉइंट रोजचे होतात त्याच्यात दिले, तर त्यातले महत्वाचे कुठले, आपण कुठले लिहून घेतले, सगळ्या गोष्टी थोड्या कोरिलेट करा. जास्त वेळ लागत नाही. रोजचा रोज अभ्यास केला, हार्डली तुम्ही विचार करा, जे काही लेक्चर होते त्याचे रिव्हिजन जर करायची म्हणली तर तासभर पण नाही लागत. एका तासात ते कव्हर अप होतं आणि ते कायमचं लक्षात राहते. चलो, झालंय. Sir. Yes, sir. Okay. Next is Yes, sir. directional hypothesis. Okay. Directional hypothesis. Directional, it gives the path. Directional hypothesis. Directional hypothesis. Key point लिहा. Relation between two or more than two variables. Relation between two and more than two variables. Bracket मध्ये लिहा. It shows exact nature. Exact nature between the two conditions. ठीक आहे. So example बघा. पहिलं बघा. Students who participate in sports activities have a lower CGPA than those who do not participate. करेक्ट. एक्सेप्शनल केस मध्ये हे सेंटेन्स रॉंग होऊ शकतं बरं का. एक्सेप्शनल, एखादा स्पोर्ट मध्ये पण माहिर आहे
इकडे पण माहिर आहे अकॅडमिक्स. पण जनरली म्हणून आपण स्पोर्ट कोटा असतो प्रत्येक गोष्टीत. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं गव्हर्नमेंट जॉब्स असतील किंवा अवेलेबिलिटी असतील, स्पोर्ट्स कोटा असतो. रिझन इज दॅट there is a differentiate because they have spent lot much focus on that particular sport. That's why it is a fact student who participate in sport activity have a lower CGPA as compared to not participated student. Second example, employee who walk in the morning have a good performance in the organization. म्हणजे काय, जो जॉगिंग करतोय, then those who do not walk in the morning, of course, why? Because in the morning he has get the fresh oxygen to our body, to our cells, and due to that he get energized all the time as in between his schedule. So that's why, of course, this is the fact. So whatever be the fact, it comes the directional hypothesis, it gives the path. Third, MBA students who attended pre-placement sessions have got placement than those who have not attended. Of course, जर मी प्लेसमेंटला बसलोच नाही तर प्लेसमेंट होणार कशी? मी डिसाइडच केलं नाही तिथं जायचंय, भले ते ऑफ कॅम्पस असेल किंवा कॅम्पस इंटरव्ह्यू असेल. So that will be the direct relation. Therefore, I have written in the bracket, it shows exact nature. Correct? So write down these three examples carefully in case of hypothesis. कुठल्याही हायपोथेसिसचं काही विचारलं तुम्हाला परीक्षेत तर हे 5 पॉइंट आलेच पाहिजेत विथ डेफिनेशन ऑफ हायपोथेसिस. म्हणजे पहिल्या 2 स्लाइड हायपोथेसिस, प्रॉपर आन्सर तयार होईल. This is directional hypothesis. झालं की सांगा मला. See, number of examples I have given you. Why? Because if you gone through the book, they have mentioned the theoretical things. म्हणजे काय, एक्झाम्पल आता डायरेक्शन हायपोथेसिस मध्ये 2-4 पॅराग्राफ मध्ये त्यांनी डेफिनेशन दिले. व्हॉट इज डायरेक्शन हायपोथेसिस? इट गिव्स द पाथ, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इट हेल्प्स टू मेंटेन द फायनल और डायरेक्ट रिलेशन इन बिटवीन 2 व्हेरिएबल्स. तर या पद्धतीने त्यांनी दिले आणि एक्झाम्पल्स दिले नाहीयेत बरं का कोठारीमध्ये. त्यामुळे तिथला पॉइंट इथं कव्हर व्हावा या पद्धतीने मी लिहितोय किंवा देतोय तुम्हाला. करेक्ट? सो दॅट it is helpful. So I am trying to give the things in a such a way that there will not be required any book at the time of study from your end. So त्या पद्धतीने मी तुम्हाला एक्सप्लेन आणि स्लाइडचे नेचर देतोय. ठीक आहे? झालं काय? Yes, sir. येस सर. ओके, लास्ट टाइप आपण बघू, बरेच आहेत. तर त्यातला लास्ट वन, इम्पिरिकल हायपोथेसिस. इम्पिरिकल म्हणजे काय? बेस्ड ऑन प्रूफ्स, बेस्ड ऑन प्रूफ. So that we called as empirical hypothesis. Just write down empirical hypothesis. Key point लिहा, based on evidence. Based on evidence. Straightforward direct relation असतं. Second example बघा, eating fast foods, junk foods leads to weight gain. Of course, this is the fact. Smoking leads to cancer. This is the fact. Correct? Direct relation आहे and it depends on evidence. हे काय डायरेक्ट अंदाजे असा विषय काय नाही. तो डिपेंड्स ऑन एव्हिडन्स, प्रूफ. ठीक आहे? सो दॅट वी कॉल्ड एज अ इम्पिरिकल हायपोथेसिस. हे 2 एक्झाम्पल लिहा किंवा अजून एखादं तुमच्या एंडला लिहू शकता तुम्ही.
So these are the basic things regarding इथं आपला आता एक बिट सेकंड युनिटचा हायपोथेसिस रिलेटेडचा आपण संपवला. So for a single bit, this much amount of information you have got. So just write the things from your end so that it is easy to write an answer in the examination. आणि लक्षात घ्या, रिसर्च मेथोडॉलॉजी हा असा सब्जेक्ट आहे की तुम्ही जर तो समजला तर तुम्हाला ते काही एक्स्ट्रा स्टडी करायची काही गरज नाही. जे आपल्या अवतीभोवती चाललंय त्याचा स्टडी करणं engineering point of view, that we called as a research methodology. Okay, so these are the various types of hypothesis. We have seen the meaning of hypothesis and type also. Next heading, characteristics of hypothesis. What are the basic characteristics? Basic characteristics of hypothesis. So this question also many times they have asked. Basic types of characteristics. Basic types of characteristics in case of hypothesis. So first I'll explain and then you can write one by one. See, first characteristic or feature is power of prediction. That is very important. So we have to predict our project is going to complete. समजा एखादा research work I have started and I have decided the path and then I have decided the activity plan. According to that activity plan, I will have to run the thing, correct? And then at particular time, after interval of time, it is going to complete. That we called as a predict. We are predicting. So this project will get completed in within 8 months or 10 months. So that will be the power of prediction. हे का करायचं? Because if we are not going to predict, it will not be going to come. मी तुम्हाला सांगतो एक्झाम्पल्स बाय डुईंग द रिसर्च. काय काय माणसं त्यात रिसर्च मध्ये एवढी बुडून जातात की त्यांना ते इयर किंवा टाइम स्पॅन टाइम याचं काहीच कळत नसते. ते पूर्ण त्याच्यात स्टडी करत बसतात जवळजवळ 5-5, 6-6, 10-10 वर्ष त्यांची ते रिसर्च होत जात आणि अनएंडिंग रिसर्च इज अनएंडिंग प्रोसेस आहे. सो मेनी टाइम्स द डॉक्टरेट पर्सन आता बरेचसे माझे बॅचमेट आहेत. सो दे हॅव डन देअर रिसर्च आणि ते एवढं डीप मध्ये गेले की प्रत्येक पर्टिक्युलर व्हेरिएबलचं पॉइंटचं सगळे त्यांची अनालिसिस करत 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 बसले. Till date 11 years they have completed for their research work, but still they have not get any degree in case of doctorate. हे पण महत्वाचं आहे. प्रेडिक्शन आपण केलं पाहिजे, ऍक्टिव्हिटी प्लॅन केला पाहिजे, पाथ डिसाइड केला पाहिजे आणि त्या पद्धतीने वर्कआउट केलं पाहिजे. So that we called as a power of prediction, correct? If we are doing the things, एखादी गोष्ट असते बघा, सवय तुम्हाला सांगतो एक्झाम्पल, साधं लॉजिकली एक्झाम्पल. मोबाईल जेव्हा हातात घेतात निवांत टाइम आहे तेव्हा समजा मोबाईल हातात घेतात, सो अननेसेसरली तुमचा टाइम जातो. अननेसेसरी कुठलं तर काहीतरी नोटिफिकेशन येतं ते बघत बसतो, कुठला तरी काहीतरी मेसेज येतो ते बघत बसतो, कुठलं तरी काहीतरी नवीन स्कीम येते ते बघत बसतो. म्हणजे अननेसेसरी आपण डिसाईड केलं असते अरे 5 मिनिटं बघू काय आले काय नाही, त्याच्यात आपले 20 मिनिटं जातात, करेक्ट? सो इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. म्हणून त्याला प्रेडिक्शन पाहिजे. प्रेडिक्शन म्हणजे काय? डिसिप्लिन स्वतःच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू. रिसर्चर शुड हॅव मेंटेन द ऍक्टिव्हिटी चार्ट अँड वर्क अकॉर्डिंगली. दॅट्स इट. एखाद्या गोष्टीला नाहीतर मग काहीच काम झालं नसतं आपलं. आता बघा सर्व्हर किंवा तुम्हाला सॅटेलाइट लॉन्चर आहे, त्यांचं प्रेडिक्शन असते की बाबा पुढच्या वर्षी आम्ही हे 2 सॅटेलाइट पाठवणार आहे. तर पुढच्या वर्षी म्हणजे दॅट विल बी द टार्गेट टाइम स्पॅन गिवन बाय द इंजिनियर त्यांच्या टीमला, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट दे विल हॅव टू वर्क. जर मी टाइम स्पॅन दिला नाही आणि हे करायचंय आयुष्यभर करायचंय, एक्झाम्पल सिव्हिल इंजिनियर समजा एखादा हायवे मिळाला मला पुणे कोल्हापूर, तर मी काय करणार? वयाच्या जर 30व्या वर्षी जर मला तो प्रोजेक्ट मिळत असेल तर मी फार 60 वर्ष लावणार त्याला, म्हणजे मी रिटायर होणार तोपर्यंत ते काम. हे काय? दे आर नॉट प्रेडिक्टेड एनिथिंग. त्यांना सिरियस नाहीये आणि मग चालू असतं. मग तुम्ही बघता आता बरेचसे ब्रिज अर्धेच असतात किंवा तिथं जाईल तेव्हा ते काम चालूच असतं. का? लॅक ऑफ प्लॅनिंग, लॅक ऑफ ऍक्टिव्हिटी प्लॅन. आणि ते लॅक ऑफ प्लॅनिंग नसू नये किंवा ते होऊ नये म्हणून ऍक्टिव्हिटी प्लॅन आपण रन करतो. Therefore, it be called as a power of prediction. Is that understood?
Yes, sir. ओके, राईट डाऊन फर्स्ट पॉईंट आणि त्याच्यात 3 पॉईंट दिल्या मी सांगतो वाटलंच. राईट डाऊन कॅरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट, पॉवर ऑफ प्रेडिक्शन. It is one of the valuable attribute. It is one of the valuable attribute of a good hypothesis. Of a good hypothesis to predict for the future. Predict for the future. So same sentence you can repeat. Second one. It is not only clears. It is not only clears the present problematic situation. Present problematic situation. Also, but also it predicts for the future. It predicts for the future. Correct? So same meaning. So I told you the things. Second, closest to observable things. Closest to observable things. Correct? So hypothesis helps to maintain, approximate or maintain the validation in between the parameter. आपण व्यवस्थित पाथ मध्ये आहे हे समजण्यासाठी सुद्धा that is also one of kind of the feature. Correct? आता समजा न्यूटन्स लॉ आहे. What gravity will have to consider 9.81. Why? Because that will be the tested and that will be defined. And according to that, we can make the prediction that every time, कुठल्याही कन्सिडरेशन मध्ये आपण ग्रॅव्हिटी ही 9.81 घेतो. का 7 घेत नाही, का 5 घेत नाही, का 10 घेत नाही. सो वाय? बिकॉज समवन हॅज ऑब्झर्व, समवन हॅज डिसाइड, म्हणजे बेस्ड ऑन इव्हिडन्स. आपण जो मगाशी टाईप बघितला, बेस्ड ऑन इव्हिडन्स ते आपण ऍज इट इज कॅरी करतो, कारण ते सत्य आहे. करेक्ट? कुठलीही वस्तू वर टाकली ती खाली येणार ड्यू टू इट्स वेट. दॅट इज द ग्रॅव्हिटी. So closest to the observable things. So just write down closest to the observable thing. In that, write down it must have close contact with observable things. Observable म्हणजे काय? ज्या काही होणाऱ्या गोष्टी आहेत प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंटेशन, त्या न होणाऱ्या हवेतल्या गोष्टी किंवा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काहीतरी उगाच ते काही कन्सिडर होत नाही, म्हणजे त्याचे अझम्पशन्स राहू शकत नाही. नॉट ॲट ऑल पॉसिबल. करेक्ट? समजा मी डिझाईन करतोय ब्लेड तुमच्या ह्याचं विंड टर्बाईनचं, तर त्या केसमध्ये मी असं नाही म्हणू शकत हे ब्लेड डिझाईन केले की हे जगातलं सगळ्यात जास्त आरपीएम देईल. नो, नॉट ॲट ऑल पॉसिबल. मी सांगू शकतो की ते आरपीएम देईल. दॅट्स इट. दॅट विल बी द क्लोजेस्ट अझम्पशन. करेक्ट? अँड इट इज रिलेटेड टू द ऑब्झर्वेबल थिंग्स. काय? आजपर्यंत झालेल्या स्टडीनुसार. थर्ड, सिम्प्लिसिटी. Simplicity. Hypotheses are simple in nature. Hypotheses are simple in nature. Simple in nature means what? See, example. एखादा प्रोडक्ट मला लॉन्च करायचा आहे किंवा डिझाईन करून मला तो लॉन्च करायचा आहे. इन दॅट केस त्याचा अझम्पशन असेल की ही या मशिनरी लागतील आणि त्याच्या थ्रू ते वर्कआउट होईल. त्याचा अझम्पशन हे कधी असू शकत नाही की त्याचा आउटकम हे येणार आहे. That was, we can say, aim. So assumption is the flow of process or flow of assumption to maintain or to get the proper outcome. So that's why assumptions हे एका लाईन मध्ये असतात बघा, कधी तुम्हाला पॅराग्राफ मध्ये दिसणार नाही त्यात. So it is on the basis of points 1 2 3. So that's why it have simple in nature. Correct? Next, clarity. Clarity. This is another characteristic. Feature is clarity. Specific असतं. So write down in that clarity.
hypothesis must be clear and acceptable to everyone. Clear and acceptable to everyone. ठीक आहे. आता मी ह्याच्यावरचं एक एक्झाम्पल सांगतो, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल. वन ऑफ माय यूजी स्टुडंट, ही हॅज टेकन स्टोन क्रशर प्रॉब्लेम. बीईचा प्रोजेक्ट म्हणून त्यानं स्टोन क्रशर प्रॉब्लेम घेतला. आता राईट नाव ही केम टू मी अँड डिस्कस विथ मी related to that project. So I told him the path how to go. So again he said that, sir, shall I do the CFD analysis of that? Sir, how I can find out the dimension of that? Sir, how I can do the prototype of that? Sir, whether I should run the system by going any company and I have tested that and I have to show you. So these are the various things. And as a BE project, it is not possible at all to complete in 1 year. So that's why clarity matters. So I told him, you just study the literature papers, you just do CFD analysis and their analytical calculation. We need to compare that calculation. If the approximate result came, that result will have to compare with existing developed technology. That's it. That is your project. Unnecessarily do the prototype, do the testing, and he has calculated around 25,000 rupees for his project. So too much ना, it's of no use. तो क्लिअर असेल तुम्ही तुमच्या एंडला, तर तो प्रोजेक्ट तुमचा 10,000 मध्ये किंवा जे काही स्पॅन असेल त्या पर्टिक्युलर अमाउंट मध्ये बसू शकतो. So that's why clarity is important. Many ME students, my ME student since 2012. So what they are doing the simple things. म्हणजे रिसर्च वर्क करायचे, रिसर्च प्रोजेक्ट करायचे आणि काहीतरी ITI चे रिझल्ट घेऊन यायचे किंवा डिप्लोमा लेवलचे रिझल्ट घेऊन यायचे. तो एक्सटर्नल काय करतो, एक्सटर्नल जेव्हा ओरल असते तेव्हा ते डायरेक्ट फाईल फेकून देतो किंवा हे काय आणले, तर हेच कॉमन टू ऑल आहे. तर ह्याच्यातून रिसर्च म्हणून आपण हा रिसर्च मेथड शिकतो की तुमचा पिक्चर क्लिअर पाहिजे की तुम्हाला तुमची लेवल ओळखून म्हणजे पीजीची त्या लेवलनुसार मला कुठला प्रोजेक्ट करायचा आणि कुठल्या ताकदीचा असला पाहिजे. करेक्ट. दॅट इज द रोल ऑफ क्लिअरिटी. याच्यात तुमचा टाइम वाचतो, मनी ऑल्सो सेव्ह. या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. तर त्यामुळे क्लिअरिटी ही पाहिजे पर्टिक्युलर रिसर्च थिंग्सला. म्हणून तर हायपोथेसिस एक क्लिअर कट असतात. तो जस्ट राईट डाऊन क्लिअरिटी तुम्ही लिहिलं असेल. नेक्स्ट, टेस्टॅबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट, टेस्टॅबिलिटी. Correct. Now in that I'll tell you. So testability means once we have developed the model, that model I will have to run, I will have to implement, I will have to do the testing. का करतोय? कारण ते जेव्हा मार्केटमध्ये येणार आहे, मार्केटमध्ये टेस्ट होणार लोकांकडनं आणि मग ते कळणार की बाबा हे चुकीचं आहे सगळं, हे डिझाईन चुकलेलं आहे आणि मग परत तुम्ही कंपनीत येणार आणि परत तुम्ही मॉडिफाय करून परत सेल करणार. नो, नॉट ॲट ऑल पॉसिबल. कळते? तर त्यामुळं जे काय अझम्पशन्स असतील ते टेस्टॅबिलिटी म्हणजे इम्पिरिकली बेस्ड असले पाहिजे. इम्पिरिकली म्हणजे काय? कॅल्क्युलेशन बेस असले पाहिजे. डिझाईन पॉइंट ऑफ व्ह्यू ओव्हरव्ह्यू असली पाहिजे आणि इट इज इझी टू टेस्ट. करेक्ट. आता विस्कॉसिटी मेजर करायचं मी म्हणतो, विस्कॉसिटी मेजरमेंटचे 3 पॅरामीटर आहेत, ते आपण चेक केले पाहिजे. विस्कॉसिटी मीटर असतो त्याच्यासाठी, त्याच्या थ्रू बघितलं पाहिजे. हे काय झालं, फिजिबल पॅरामीटर्स. सो दीज आर द साइन ऑफ गुड हायपोथेसिस इन केस ऑफ characteristics. So just write down testability. In that you can write analytical calculations. Analytical calculations can be done while deciding hypothesis. Deciding hypothesis. Correct. And it is a primary feature. It is a primary feature. करेक्ट. का प्रायमरी? कारण टेस्ट जर होत असेल आणि प्रोडक्ट बाहेर येताना टेस्टिंग करूनच गेलं पाहिजे आउटकम. त्यासाठी आणि टेस्ट होत नसेल आणि तुमचं बाकी सगळं ओके आहे, डिझाईन कॅल्क्युलेशन ओके आहेत आणि ते रनच होत नाही, इट्स ऑफ नो यूज. दॅट्स वाय इट इज अ
प्रायमरी फीचर किंवा पहिलं प्रायोरिटी फीचर असू शकतं. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक रिलेव्हंट टू द प्रॉब्लेम. व्हेरी क्लिअर. रिलेव्हंट टू द प्रॉब्लेम. आपला प्रॉब्लेम एक आहे, ऍझम्पशन ती सरळ करतोय, काही उपयोग नाही. करेक्ट. So relevant to the problem. So write down. It is defined according to research gap. It is defined according to research gap. According to research gap. Correct. Next, specific. हे 4-5 लिहिले तरी चालतात बरं का, पण मी तुम्हाला सगळे सांगतो. स्पेसिफिक सगळ्यांचा शेवटी अर्थ कुठं ना कुठं तरी इंटरलिंकिंग आहे. स्पेसिफिक. In that you can write, it should formulate the particular problem correct. Next, relevant to available techniques. Relevant to available techniques. Of course, this is important. मला एखाद्या पार्टचं टेस्टिंग करायचंय आणि ते आउट ऑफ कंट्री आहे. It is not feasible for me for doing as a small researcher. Not possible. So it should be relevant. So I will have to search from various institute, IITs असतील, NITs असतील, किंवा त्या सेम फीचरच्या कंपन्याज असतील, तिथे जाऊन व्हिजिट करणे अँड देन डिसाइड व्हॉट विल बी द थिंग्स. कदाचित ते एखाद्या टेस्टिंग दुसऱ्या पॅरामीटरसाठी वापरत असतील, मी तेच वापरून माझा पॅरामीटर किंवा जे काही डिसाइड केलेलं आहे तो फुलफिल करू शकतो. So that should be the relevant. So write down relevant to the available techniques. So in that you can write, researcher must know about workable technique before formulating hypothesis. Before formulating hypothesis. याचा अर्थ असा आहे की जे काही आउटकम, जे काही प्रेडिक्शन असणार आहे ते आपल्याकडे असलं पाहिजे. नाही सगळं काम केलं आणि ते टेस्ट होत नाही, चालत नाही, ऑफ नो यूज. टाइम गेला, मनी ऑल्सो वेस्टेड. सो वर्केबल टेक्निक्स बिफोर फॉर्म्युलेटिंग अ hypothesis. Next, fruitful for new discoveries. Of course, innovation. Fruitful for, next characteristic, fruitful for new discoveries. Correct. So it should be new, innovative, creative. Fruitful for new discoveries. Next, last is consistency and harmony. Of course, it leads to success. It leads to outcome. Consistency and harmony. Both are dependent parameters. Okay, is that understood? These are the various characteristics. समजलं का रे बाळांनो? Yes, sir. Hypothesis. Okay, so Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Hypothesis चा कुठलाही क्वेश्चन असेल, कुठला, any question from hypothesis side, you will have to explain by this way. You will have to explain. So lot many material I have given you as compared to book also. कारण तुम्ही जर बघितलं जवळजवळ 14 ते 15 स्लाइड्स आपण ह्याच्यावर घेतल्यात आणि फक्त एकच बीट आहे आपल्या सिलेबस. तो सगळे अँगल कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे माझ्या एंडला. So this is about the characteristics. Next heading, write down error while selecting research. What are the errors? Next bit,
Errors in selecting a research problem. Error in selecting a research problem. Error in selecting research problem. Now, basic two errors we have seen, that is qualitative and quantitative. And of course, we have studied this qualitative and quantitative. Therefore, I told you the quality department is different and production department is different in the industry. Why? The requirements are different, and there might be chances if your production is not up to the mark, then the quality will reduced or it get hampered. So that's why these are the dependent parameter. But what kind of the errors are occur, that we need to study on the point of research. Correct. Now you can see in case of the qualitative and quantitative, I'll tell you. In case of quantitative, they have mentioned it is a deductive. Why? Because the proper quality is depend. Some audits are there, and according to that audit, some criteria are there, and to fulfill that criteria, the production is properly need to required. Tell us while manufacturing the things, we need to understand the sheet, whatever with the drawings. So according to that, we'll have to perform. आता त्या केसमध्ये तुम्ही बऱ्याचदा बघत असाल ते काही लगेच येत नाही स्किल शीट रिडिंगचं असेल किंवा ड्रॉइंग रिडिंग. So for that some experience is required. 2-4 पार्ट हातातून गेले पाहिजेत. कदाचित ते डॅमेज होतील, हॅम्पर होतील, पण तिसरा किंवा चौथा पार्ट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द आयडिया. म्हणून तुम्ही बघा एक्सपिरियन्स वर्कर एवढे एक्सपिरियन्स असतात ते डोळे झाकून काम करू शकतात. एवढं त्यांचे प्रोग्रामिंग आणि सीएनसी वर वर्किंग असतं. So why this so? This is for the experience. Therefore, in case of quantity, there might be chances of the deduction. म्हणजे मी मास प्रोडक्शन करतोय, 1000 क्वांटिटी आहे आणि ती मी परचेसला नेली आणि सेल आउट केली बाहेर किंवा वेंडर कडून बेसिक कंपनीला पाठवली, कोर कंपनीला, तर असं काही नाही, ती सगळे बॅच आहे तसे असे ऍक्सेप्ट केले जाते. देर आर द डिडक्शन, देर इज अ डिडक्शन. दे विल चेक द क्वालिटी इंडिव्हिज्युअली अँड देन डिसाइड. तर त्या पद्धतीनं असतं. करेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट एरर इन केस ऑफ क्वांटिटी. सेकंड, टेस्ट हायपोथेसिस. मीन्स व्हॉट? आपण टेस्टिंग हायपोथेसिस म्हणून बघितलं बघा, की बाबा सगळं पॅरामीटर एकदम व्यवस्थित घेतलेलं आहेत आणि त्याचा वर्केबिलिटीला काहीच यूज नाही, सो इट्स ऑफ नो यूज. सो त्या पण पॅरामीटर मग तो परत रिजेक्ट मध्ये जातो. करेक्ट. सो दिस काइंड ऑफ द टेस्ट हायपोथेसिस in case of quantity. Positivism, this is management point of view, don't write this. Objectivism. Objective means what are the objectives you will have to define that are fulfill or not. समजा मी टाटा मोटर्स मध्ये काम करतोय किंवा मी टाटा मोटर्सचे ऑर्डर तुम्हाला दिले आणि तुम्ही ते ऑर्डर सगळे कंप्लीट करून घेऊन आलाय. सो इट्स माय ड्युटी टू चेक दॅट मी ऑब्जेक्टिव्ह काय दिलते, माझे एम्स काय होते, माझे फॉलोअपचे पॉइंट्स काय होते, ते तुम्ही कव्हर अप केलेत का. So that will be the objectivism. I will have to check if all the objects get fulfilled. I'll accept the things. Correct. Employees measurement. So that is also one thing. Measures objective facts related to objective. Focus on variables. समजा जर मी क्रँकेस बनवत असेल आणि एखादा ड्रिल्ड होल तिथं मला माहिती आहे की तिथं प्रॉब्लेम येणार आहे डिझाईनला किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगला, तर तो क्लिअर केलाय का, तिथं ते बसणार आहे का, प्रॉपर मेश होणार आहे का, असेंब्ली मध्ये काय प्रॉब्लेम येणार आहे का. सो दॅट वी नीड टू चेक, दॅट वी कॉल्ड एज अ पॅरामीटर्स or variables. Reliability, of course, reliability means ability to sustain the things, sustain the loads, whether that is reliable or not. समजा ड्रॉइंग मध्ये त्यांनी प्लेटची थिकनेस 3 mm दिले किंवा 5 mm दिले, तर आणि आपण घेतो 2 mm, सो इट इज नॉट रिलायबल. करेक्ट. सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग. सो इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेस्ट, म्हणजे जे काही अननेसेसरी थिंग्स आहेत, बर आहे, एक्स्ट्रा मटेरियल आहे, तो हे जर असेल त्याचं हे पण रिजेक्ट होतं. अँड स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस, ऑफकोर्स ऑडिट होताना क्वालिटी डिपार्टमेंट वर्नियर कॅलिपर सकट बरेच इन्स्ट्रुमेंट त्यांच्याकडे असतात विच कॅन बी मेजर द थिंग्स, आणि त्या जर थिंग्स व्यवस्थित नसतील तर तो पार्ट रिजेक्ट होतो. So this is about these kind of the errors we called as a quantitative errors. Have you understood this?
हे कळालं का रे? Yes, sir. Okay. Okay, no problem. Now, qualitative error. Now, in case of the quality, of course, there is a condition on which we'll have to define the things, correct? So we can say inductive. So that should be the reliable. That should be the easily you can make audit, or easily you can find the things whichever will be the required. That is inductive. Second, produces theories. Of course, while maintaining the things, while doing the things, it can have use of proper channel, proper process while designing or developing, correct? So according to that, we'll have to maintain the things. Phenomenology, again, it comes under design calculation, construction, size, shape, and all the dimensions. Does not employ measurement. It means what? It is not as like a mass production. It will have to check one by one. So that's why does not employ measurement. And इकडे बघा तुम्ही qualitative quantitative, it will be the employee measurement. Employees measurements means it is according to the mass quantity. Next, construct social meaning. Of course, quality आणि ज्या काही ऑडिट्स होतात त्याला एक पर्टिक्युलर क्रायटेरिया आहे. कोणीही जाऊन क्वालिटी ऑडिट करू नाही शकत, करेक्ट? So according to that audit, that exam, and then you will get the quality certificate, and you will have to that much experience, and then you came to for the things, correct? Now, आता ह्याच्यात हा पण आहे बरं का, सोशल मिनिंगचा अर्थ असा पण होतो की समजा ऍक्सल आहे फोर व्हीलरचा, मी डिझायनर आहे त्याचा, मी क्वालिटी इंजिनियर आहे, आणि मी ऍक्सेलचं डिझाईन करताना मला कळालं की बाबा इथे कुठेतरी मध्ये एक ड्रिल होल आहे, पोरोसिटी आहे त्या ऍक्सेल मध्ये, आणि मी निग्लेक्ट केली अननेसेसरी, कशाला उगाच, म्हणजे त्या बॅच मध्ये चालू दे, हे जाऊन दे, काय होत नाही, आणि तोच ऍक्सेल बरोबर एखाद्याच्या गाडीला लागला, मार्केटमधून तो पास होऊन पुढे गेला, कारण मास क्वांटिटी असते 1000 मध्ये, प्रत्येक गोष्ट बघत बसायची, म्हणून तर हे डिपार्टमेंट आहेत ना, क्वालिटी, R&D अँड ऑल दॅट, आणि तो तसा गेला, आणि सडन बाबा चालवताना सडन ब्रेक आला किंवा काय, सडन जर्क आला, हेवी शॉक आला, गाडीला धक्का बसला, त्या केसमध्ये जर ऍक्सेल ब्रेक झाला किंवा क्रॅक झाला, तर जी काही ह्युमन इम्पॅक्ट होणार आहे, जो काही ह्युमन हॅझार्डस इफेक्ट होणार आहे, जी काही लाईफ म्हणजे हे होणार आहे, तर ते भरून निघत नाही बरं का. सो दॅट्स वाय दिस क्वालिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही बघाल दूध डेअरीमध्ये जनरली, मिल्क प्रोडक्ट्स मध्ये कधी कधी मिल्कच्या प्रोडक्ट मध्ये, म्हणजे मिल्कच्या पिशवीमध्ये किडे सापडतात. वाय? नॉट प्रॉपरली मेंटेन, नॉट फॉलो द ट्रीटमेंट्स, करेक्ट? किंवा ते सील करताना उघडच ठेवलेलं, ते पुढच्या मशीन पर्यंत जाऊस्तोवर कोण लक्षच दिलं नाही. सो दिस विल बी द सोशल मिनिंग, म्हणजे हा डायरेक्ट इम्पॅक्ट होतो. तुम्ही बघितलं अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट मध्ये प्रॉब्लेम झालेला की बाबा काहीतरी काय काय लोकांना फोनच्या नावाखाली म्हणजे 4-5 दगड आली त्या बॉक्स मधून, मग त्यांनी परत त्यांना हे केलं, आणि परत ते मग पे बॅक आणि सगळ्या गोष्टी. पण ह्या का होतात? क्वालिटीच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार केला गेला नाही, लाईटली की मास क्वांटिटी जाऊ दे, काय व्हायचं या पद्धतीने पण आहे. किंवा अनसॅटिस्फाईड वर्कर, अनसॅटिस्फाईड टीम, एखादा इंजिनियर आहे, त्याला मिळतोय कमी पगार आणि करतोय काम जास्त, तर त्या केसमध्ये जे फ्लिपकार्ट आणि ह्या गोष्टीत झालं, तर ह्या असे आउटकम बाहेर आहेत. ठीक आहे, ऑथेंटिकली, ऑफकोर्स इट शुड बी द ऑथेंटिक, कंटेक्स्ट कन्स्ट्रेंट, टाइम लिमिट असलं पाहिजे, त्याचा पर्टिक्युलर पाथ असला पाहिजे, आणि थिमॅटिकल अनालिसिस. म्हणजे डायरेक्ट क्वालिटीला जाताना क्वालिटी डिपार्टमेंटनं कुठल्याही प्रोडक्टचं डेव्हलपमेंट होताना दे हॅव टू डिस्कस द थिंग्स विथ इच डिपार्टमेंट. त्याला म्हणतात ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन. त्याच्यात प्रोडक्शन इंजिनियर असतो, क्वालिटी इंजिनियर असतो, R&D असतो, करेक्ट, रिसर्चचा एखादा हेड असतो, तुमचा मेंटेनन्सचा असतो, आणि मग डिस्कस करताना मेंटेनन्स वाला मेंटेनन्सचे पॉईंट ऑफ व्ह्यू सांगणार, क्वालिटी वाला क्वालिटी पॉईंट ऑफ व्ह्यू, आणि हे जेव्हा डिस्कशन होईल तेव्हा त्यांना कळतं की ह्या एरर्स येऊ शकतात, आणि दॅट एरर ओव्हरकम बाय दिस मेथड आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग. तर दॅट्स वाय ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हे इंडस्ट्रीत होतं. दीज आर द मेजर एरर्स विच विल ऑकर्स while selecting the research. करेक्ट? हे कळालं का सगळं?
Prashant, are you there? Yes, sir. Got it. ठीक आहे. आणि याच्या रिलेटेड जे काही थिअरी जी एक्सप्लेनेटरी आहे ती आपल्या बुक्स मध्ये दिलेली आहे. आय थिंक देर इज नो रिक्वायरमेंट. यू कॅन राईट बाय युअर ओन वे. जस्ट राईट डाऊन दिस क्वालिटी अँड क्वांटिटी. 2 पार्ट करा आणि एक लिहा. आणि ह्याच्यातलं सगळं एक्सप्लेन करत बसायचं नाही एक्झाम मध्ये. 2-3 पॉईंट एक्सप्लेन करायचे आणि बाकीचे पॉईंट वाईज लिहायचे. जस्ट राईट डाऊन द थिंग्स. झालं की सांगा मला. बोल. झालं की मला सांग.
this? Shubham, Nikesh, have you completed this? Sir, I noted it. Taking Okay. screenshot. I'm driving, Okay. so I'm listening to lectures. No problem. Take care. Okay, Prashant, have you done that? Bhushan, Yes, sir. okay, ठीक है. So do revise the session and write the assignments. We'll meet in next session. Okay, thank you. Okay, sir.